platform by CGSS, I, Palvisha Nawaz, welcome you all to our today's webinar on skills or degrees, what is more important. In our today's webinar, we will try to discuss and analyze what is more important, skills or degrees. Does our education system focus more on degrees than skills, and should there be a shift now? On that note, I would now invite Mr. Tariq Khattak, Member Board of Experts, CGSS, to commence the session with his opening remarks. Over to you, sir. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी क्लियर। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम. Thank you very much to everyone for joining us here on this webinar. Obviously, this is an important subject for which we are all gathered here. थोड़ा सा context इसका इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर because of the COVID-19, most of the job-oriented people were laid off, and they had to compromise on normal things to get their daily lifestyles sorted for themselves. इसलिए मेरे ख्याल में इस context में हमारे पास skills और degrees का जो topic है, that becomes more relevant in these sorts of situations. I won't be talking about the एक choose नहीं करूँगा दोनों चीज़ों में, because in my opinion इल्म भी ज़रूरी है और उस पे अमल भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही उसके साथ साथ कोई स्किल हो इंसान के पास, तो that is the most important thing. हमारे नबियों का भी जो शेवा था वो भी ज़्यादातर स्किल्स ओरिएंटेड ही थे सारे लोग. And most of them had हमें हिस्ट्री में इस तरह नहीं बताया गया, लेकिन most of them were basically inventors of major things. अगर उसमें सुई है, सुई के अंदर जो सुराख है वो भी हमारे शी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्याल में उनकी तरफ से था. और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं डिटेल्स उसमें आपको बता दूंगा. He was the inventor of the original first clock basically. So जो भी हो, इल्म हो, डिग्री हो या कोई भी स्किल हो, मैं इसको थोड़ा सा म्यूचुअल रखना चाहूँगा, बिकॉज मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ. मैंने जो डिग्री हासिल की है, तो आई एम नॉट वेरी 100% परसुइंग द सेम डिसिप्लिन दैट आई हैविंग द डिग्री, जो कि सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है. दैट इज द सॉर्ट ऑफ लाइक द 30% ऑफ माई डेली वर्क राइट नाउ, and 70% of is something that the skills that I have achieved during that time of my life, जिसमें corporate communications थी, कुछ लिखना पढ़ना था और ये सारी चीज़ें थी. And that is the reason that I'm sitting in front of you, and God has blessed me to be part of CGSS right now, और इतने elite panel से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ. लेकिन मेरा जो इसमें थोड़ा सा context ये होगा कि whether it is a degree that you are trying to attain there, or sort of a skill that you are trying to achieve here through any institute or something like that. कायद की एक saying उसमें add करना चाहूँगा कि with faith, अल्लाह पे ईमान, और discipline, आपकी mastery of your time, mastery of your skill, mastery of your education or whatever, and self-devotion, there is nothing worthwhile that you cannot achieve in your life. So for that particular reason, मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल में टू एंड फ्रू सीसॉ करूंगा दरमियान में. कभी एक की तरफ हो सकता है जिया साहब की तरफ चले जाऊं, ही बीइंग फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द IIM Sciences Peshawar, and very elite institute there. Talha साहब obviously looks for skills in the people when he gets hiring in the HubCo. So I guess सीसॉ करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन still आखिर में मैं फिर थोड़ा सा अपनी तरफ आऊँगा, एंड थोड़ी सी अपनी शॉर्ट स्टोरीज भी इसमें शेयर करना चाहूँगा. सो लेट्स मूव ऑन टू इट. पलवशा, ओवर टू यू. फर्स्ट स्पीकर की तरफ जाएं प्लीज. Thank you for your remarks. We will now be formally starting our session. Our first panelist for today is Brigadier Akhtar Nawaz Janjua, retired. He is the Senior Member Advisory Board, CGSS. Brigadier Janjua, even though we see millions of students graduating every year from our educational institutes, but yet we see no visible change, positive change in our society. Now, where do you think our educational institutes are lacking when it comes to producing skillful individuals? Thank you, Balbasha. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء وآله. Assalamu alaikum wa rahmatullah, and a very good day to everyone here and watching live. Tariq and Parvasha, I must appreciate that you have chosen a very interesting subject, and I'm sure there's going to be divide. That there are going to be people who are going to talk about the skills, that there are going to be people who are going to talk about the degrees. I, for one, would say that both are complementary, both are the two wheels of the wheelbarrow, and both are very, very important. Now, what I'm going to talk about is just a little bit importance. What is more important, the skill or the education? The question, the subject which I think Parvasha has said, what our education institutions are doing. Now, that is a totally different subject, but I would first take on that. Unfortunately, we have been orbiting around something for the last about 200 years or so, which has made us slave to the routine, to the rote, to memorize the things, and then we have been so job deficient and so poor that our basic aim is to get a certificate and get a prerequisite for going for some job. It may be any organization in Pakistan, which now starts from metric and then goes on. But then the vacancies are too less, and the people who are coming out from the schools and colleges and universities number is too big. But let me take on Pakistan is a country, very fortunate country, where people, we abound in skillful people. There are people who have not entered the premises of schools and colleges, universities, a far-fetched thing, not even schools. They haven't had the basic education. They got into some garage, some workshop, some vocational thing at the age of 5, become the chota. They brought the cup of tea for the ustaz there, and later on they became the ustaz. And I, for one, know a gentleman right here in Pindi, once back in 70s. He was just a small young boy on a Mercedes workshop, and now he owns his own garage. He deals only with the Mercedes workshop. But where he lacks is that he doesn't have a degree. He's very, very proficient. And as soon as he sees a Mercedes, whether it is a 50 vintage or it is a 90 vintage, he just finds out, he diagnoses the fault, and he is a specialist in that. But once it comes to communication, once it comes to out-of-box thinking, probably there he lacks that education. Now, there are two segments of our education. One is the theoretical aspect. We join our nurseries, lower nurseries. We didn't have those classes. We had the Kachi Palis and Pakki Palis. But our kids are going through that, and then they go on to do their matriculation and the intermediates, and then if they are lucky enough to get into some professional college, that is now another stream. And then if not, then like me and so many else, we pursue the studies and get our master's degrees, etc. But basically, that is the theoretical knowledge. That is the knowledge which actually tells us how to read and write. And in certain cases, also understand a situation which comes in front of us. But that doesn't give us some practical or skill-oriented learning. And then there is another stream in which Engineer Tariq Khattak got into after his intermediate, and a lot of kids now aspire to do that, getting into the professional colleges. It may be the medical side or the engineering side or anything, and spend there 4 or 5 years and come out with a degree in hand, which is basically covers all the theoretical aspects of particular skill or a set of skills. And that piece of paper actually validates that Engineer Tariq Khattak has gone through his civil engineering curriculum. And now comes the on-job training or internship or actually doing the things. So I would say that skills and education both go hand in hand. Our system of education, the normal
theoretical education, is not skill oriented. It just tells you to read and write. It doesn't have anything vocational or practical attached to it. And our system of examination, our validation is such that you memorize the things more, whether you can explain those or not. If you write in the words which are given in the books, you get the marks, and you are, in our time, we used to be first division, there 60%. Now it is 99.9%. But once it comes to practical things, I may not be able to explain a single thing. And then what we are taught is, unfortunately, our history is only one-sided. It just gives us the light side, the side which is illuminated. The black sides are hidden from us. Then we have our own heroes and anti-heroes. We have our villains and anti-villains. So basically, I would restrict to the skill. And there are a lot of people in Pakistan who haven't gone to schools, but they are excelling in the skillful field. They are doing their job. They are earning a lot of money, but they lack in that thing. As I was preparing for this, I just saw somebody said that Steve Jobs and Bill Gates, they didn't have the degrees, but they had the basic education. They could read and write. So that is why they had this out-of-box thinking. They gathered around people who could do all that possible which they have done. So basically, I would say if I have to give a little weightage, then I would give weightage to the degree, or I won't say degree. Degree is, I think, as a senior thing, to education. If you have the education, if you can resort to out-of-box thinking, if you are confronted with a situation and you can actually war game that situation and come out with certain options which are workable, I think you are a good man. I'll just narrate two case incidents which I have come across in these last 3 days. One is given in a newspaper article where a civil engineer, a mechanical engineer, he's a jobless chap, and the writer says that he is not doing anything, he doesn't have the resources, but he finds an opportunity. He sees there is a requirement of masks in the wake of Corona. So he gets in touch with this writer of the column and he says, I don't have the money. If you tell my brother that if he can arrange 7 lakh rupees for me, I can get into this business. So he goes to his brother, they arrange 7 lakh rupees. They go to Sialkot, buy some old machines which are useless, and he makes them work. And now he has got 26 people working for him, churning out masks, earning a lot of money. And he has been now joined with other friends who are actually planning, or they've already planned to establish a factory and industry at Faisalabad. What made it possible? Because he had the basic knowledge, he had the degree, he had the education, he could think, and he found an opportunity, prepared a plan, executed that. Not only that, that he is now thriving, but there are other people who are on his roster earning a lot of money. And he's now going big time in the industry. The other one was, I just had a sitting with him day before, and incidentally, our chairman of the CGSS, General Zairul Islam, was also there. So I told that young man that I'm going to refer to you. A young man who's basically a civil engineer by his profession. And he was very upfront in his early 40s or mid 40s. He said, sir, my father was a chief engineer, but once I started after my civil engineering from UAT, I was working under a man who once used to stand outside the college or school where I was studying to just pick me up. And now he heads an organization which is not working in nationally, but internationally. He provides consultancy to US people, he provides consultancy to European people, because he had this degree and he could think. Now, what Tariq referred earlier on, now I'm going to go back to that thing. You see, what was the first revelation? Ikra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min alaq. And then there are 4 ayahs which talk about the ilm. And then there is a reported hadith, which is not a hadith, but has got a lot of hikmat in that, that अगर आपको चाइना भी जाना है इल्म के असूल के लिए तो जाइए, ये हदीस नहीं है, मैं बिल्कुल अथेंटिक आपको बता रहा हूँ, लेकिन हिकमत बड़ी है, because मजहबी तालीम का गढ़ तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा था. So it is basically that education. So I would say, if I have to prefer, I would go for the education first and then
complemented by skills, or the education which warrants acquisition of skill. You see, I want to drive a vehicle. I have a vehicle. I have the money for the petrol and I don't know how to drive it. I must learn that skill. So I would say skill is very good, but it's just like an umbrella. It can save you from sunshine or rain, or you can carry it along. But it's not like a farmhouse where you have a complete garden. You can switch your place, you can have the fruit, you can have the shade. So I, for one, would ask everyone who is listening and watching, the young people, go for your education first. And your education should be objective oriented. That means any statement which comes before you. It may be social sciences, it may be history, it may be science. Inculcate a habit in you to question the veracity of every statement. If you question the veracity of every statement, you will be able to think. And if you think, you would be able to infer, and the inferences would lead you to the conclusions. Your conclusions may be wrong. I just have 2 books lying here with me. They are of my son's A level. And I am astonished. I never came across such a thing. One is about sociology. The other is about business. And there are case studies in that. And it says, in sociology says, very interesting thing. Facts are facts, whether I like them or not, but they are supported by the evidence. And opinions are opinions, and they may not have any evidence to follow them. So a very simple 2 lines definition in this book of sociology, but that appeals to me, yes. So we must never go wrong in our facts. We can have our own opinion. The fact is that education has more importance than a skill, because if you have the education, you can acquire the skill. But if you have acquired the skill, you have no education, probably you will not be able to think and expand. You won't be able to solve the problems which confront you. A new situation coming before you, you require that flexibility, you require that observation, you require that panorama, and that panorama is only provided by the education. I won't say degree. Degree is probably now, in our terms, it starts after our intermediate, the 4 or 5 years. So I would say the basic education which leads to thinking, that is more important, because the skill would follow automatically if you want to acquire the skill. That is what I have to say, because I won't take much time. In general terms, our education system requires revamping. Definitely, we have said it in another program also. I'm saying it again, that we have to revisit this Lord Macaulay and Lord Humphreys type of thing. We have to go for practical things in education, but education is must, and everyone must get education, that education which makes him a good human being. Ilm aayega, to phir hilm bhi aayega, phir burdwari bhi aayegi, phir soch bhi aayegi, aur soch aayegi, to phir raste illuminate honge, bahut sari cheezein dur tak nazar aayengi. Thank you very much. Thank you for your input, sir. We will now be moving on to our next panelist, who is Dr. Shahina Waheed. She is the CEO of Planet PK Private Limited. Dr. Shahina, can you please brief us about the importance of skill-focused youth development programs and how they can facilitate in creating a positive impact on society? Yes. Assalamu alaikum. I hope everybody can hear me. Yes, ma'am. We can hear you. Yes, we can hear you. Okay. So first of all, thank you very much for inviting me here and providing this opportunity to share my ideas. Actually, my long experience in my United Nations career, and later when I switched to private sector, and now I'm heading my own company as well as leading a career accelerator, which is Harvard Shire Career Accelerator UK, and I'm co-founder of that. It was creating a lot of conflict in my mind too, what is important. And then I literally thought about it. Since I was dealing mostly with students,
in my United Nations programs, where students were coming from universities, but their success was based on skills. And those students who were not focusing on building their skills, it was very, very difficult for them to get a job or get into a successful career after completing their degrees. So this was I would say this was a continuous debate going on during those programs, and it's still going on. And I think this is the right forum to share my ideas about it. My personal views on it is that the difference between skills and degrees is, or degrees and skill is the same as capability and ability. So capability and ability, everybody understands. So education helps you to develop a mindset, and skills helps you to apply that mindset. It is very difficult to separate both of them. It is also very difficult to say degrees or skills. It is also not correct to say degrees versus skills or skills versus degrees, because in my view, both complement each other. And I'll give you one example, at least in this short time, which clearly at least have told me when I was thinking about it. To me, education is the support system that grooms your skills. If you do not have that support system available to you, then you are not able to have the vision to finalize your career, to think about your future career, your future success. And once you have that degree or education, necessary education, even if we do not say it's degree, we should say necessary education, it is very difficult for you to desire for a career or realize the need of a very successful career. So this education gives you this desire and this need and awareness, and only then you can develop your skills and apply these skills in a field and to have a successful career. So to me, I'm just explaining the theory as I understood it, that there are two types of growths to me: growth with pain and growth with insight. Growth with pain is where you right away, without having any education, get into learning skills. And then you do not have the vision, you do not have the framework, you do not have the right mindset where you are going. You just happen to land in some institution or start learning skill in the childhood, and then you make your career, start making your career in that. While growth with insight is growth with education. In this scenario, you start with education, no matter if that is not exactly the discipline that you want to pursue. Most of us in Pakistan later on realize that what they are studying is perhaps not the right direction, and they change meanwhile. But even then, education has done the main thing. Education tells you or makes you learn the logic, the analytical skill. It broadens your mind, expands opportunities. So education has done its work. So if after that you decide to learn some skill, it is fine, and you can learn skill and you can go for any career you want. So this is basically, and the key in that, when I say that, the key concept is that you start, while you are getting education, you start learning the skills as early as possible. We normally say skill yourself early enough. Since degrees cannot be replaced by skills, skills can go hand in hand with degrees. And once you complete your degrees, you already have skills with you. Because now in current scenario, we see that most of the newly emerging careers are skill-based and not degree-based. So basically, if you have skills as well as degrees, you expand the portfolio of opportunities. You can go for the disciplines
for the careers which are more skill-based, and you can also go for the careers which are more education-based. So basically, you have equipped yourself well and right in time. At the end, if I give you an example of my own program that I just concluded in United Nations, and that was Global Clean Technology Innovation Program, and we were working with almost all universities of Pakistan. I saw that in this program, the students who were coming from early semesters, because they had to work on technology innovation, and those were mostly from engineering universities or IT-based disciplines. Those students who during their education started participating in this program in their early semesters, they became very successful innovators. They won different programs, and during, we had different technology competitions, and they joined us and they qualified for the Silicon Valley based trainings and mentorship and connecting with investors, joint ventures with investors. On the other hand, those students who did not start early on and who waited until they complete their degrees, and then because they were not getting anything else, they thought they should perhaps learn a skill and start thinking about innovation and entrepreneurship. They were not very successful because it was too late, and they were already replaced by the other young students who started early in their life. So during last 10 years, I was doing almost the same thing. And I was focusing, my programs were focusing more on skills. But again, in order to justify what I said, we were applying these or implementing these skill-based programs for the university students, which means we wanted to have that education framework available. We wanted to have that education platform or support system already available to us. Only then those students could qualify for our program if they are coming from a university. We could have gone to different technical centers and chosen students from there, but we did not do that. So this provides us a clear example that you have to go for education, because education, only education, builds right kind of mindset at the right time. And then you can decide, it provides you awareness, as I said, and only that awareness and that consciousness and exposure tells you what skills should you learn and what direction should you go. And then based on that, while at the university, during getting your degrees, you start building your skills as well. So thank you so much. This is all from my side. Thank you, Dr. Shahina, for your insightful comments. Thank you very much, Dr. Shahina, Brigadier Akhtar Nawaz Janjua Sahab. Both of you have given us a new dynamic in the discussion here, basically, because we were sort of focused on the higher level discussion here, whether it should be a degree or a skill that one should attain, but rather we have gone a little bit in the reverse to have the basic education, which is essential, obviously, and that is my opinion as well, because that gives you, as both of you said, that gives you the proper mindset. That gives you an opportunity to basically make yourself aware of your own, to have identify what kind of aptitude you have towards your life, and basically the flexibility towards to be more flexible to choose a profession for yourself and further in your life. Basically, as Akhtar Nawaz Janjua Sahab gave a few examples, I've been working with a certain media organization back in Peshawar, where our goal was to basically make access to the skills that people have there in the media section. That was basically done on a freelance based project था, जिसमें वहाँ के musicians और similar sort of talent जो उस media में काम करना चाह रहे थे. A friend of mine had devoted an empty house for them and made a studio there, and
and we were basically overwhelmed by the response that the society gave us there. So everybody needs to have a skill. Obviously, one for the survival, and secondly, थोड़ा सा इसमें मैं passion की भी बताना चाहूँगा, because if you're happy in what you do from 9 to 5 or 9 to 6 or whatever, then you would have a better life. Rather than answering to a boss who's like making your life miserable or something of a sort, or you're not basically pursuing what you love in your life. Whatever Dr. Shaina is doing in Planet PK is very inspirational. Basically providing a better plate for women entrepreneurs and giving them an exposure to the international market is what basically our women needs. So basic education is essential for us to attain the kind of mindset so that we can understand what our aptitude towards life is. It's always a pleasure to have you here, being the inspiration for all of us. We are honored to basically be joined by two gentlemen, Mr. Ashfaq Gondal Saab. He's the former Federal Secretary for Information, and he's also the senior member of a board of experts for CGSS. And also, we're also being joined by Mr. Rashid Aman Saab. He's the provincial chief, SMEDA, Small and Medium Enterprise Development Authority. I would love to have some comments on from the practical side of the society and the work environment, jo ke Rashid Saab jisme deal kar rahe hain. Basically, he works with the capacity building and development of small and medium enterprises there. Their work is very inspirational as well, being a public sector organization, but still, I've been a business development specialist with them for the last 3-4 years now. And basically, I can also relate to him in a way that he has been creating a major impact in the KP society and development of skills basically back there. Sir, Rashid Saab, over to you ji. Comments on the skills or degrees? Aapki taraf. Assalamu alaikum to all. Thank you very much, Tariq, inviting me in this session. And it's a very good topic as well. And this is, I think, the need of the day. Such things should be discussed with the people for the awareness, for the information. जहाँ तक as far as हमारा small and medium के हवाले से मैं बात करूँगा, और क्योंकि हम basically we called as a voice of SMEs as well. So we practically interact with the private sector, whether it's youth or existing or new entrepreneurs. मेरा ये ख्याल है कि जो आपने टॉपिक रखा है और जो आपने सेलेक्ट किया है, उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि डिग्री इज यस वेरी नेसेसरी, बट डिपेंडिंग अपॉन कि वो डिग्री क्या है. और डिग्री के फिर ये थोड़ा सा बैक हैंड में हम इसमें भी ज़रा देखेंगे, जैसे मैम अभी बात भी कर रही थी कि देयर इज़ अ डेयर नीड के फर्स्ट वी हैव टू फोकस फ्रॉम द कैरिकुलम कि जी हमारा जो कैरिकुलम है उसके अंदर क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं ऑन द एजुकेशन लेवल. और सेकंड चीज़ ये है कि अगर कोई डिग्री करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो डिग्री कर रहा है उसके आगे प्रैक्टिकलिटी में भी उसको वो काम देगी. आई प्रेफर कि जी स्किल इज़ द बेसिक थिंग. अगर आपके पास अल्लाह ने कोई भी स्किल किया है तो स्किल के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती. यस, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की ज़रूरत है. दैट इज़ द की. अगर किसी के पास कोई भी स्किल है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम जैसे कहते हैं कि जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, स्टार्टिंग अ बिजनेस की बात करते हैं, या टिल्ट टू द बिजनेस एंड डेवलप योर ओन एंटरप्राइजेस, तो उसके अंदर बेसिक चीज़ ये है कि जी पहले ये देखना ज़रूरी है कि जी आपके पास आपको खुद ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी अपनी स्किल क्या है. और होता ये है कि जो आपकी हॉबी होती है दैट यू कैन कन्वर्ट टू योर स्किल एज वेल. बात ये है कि जी असल चीज़ 2 से 3 चीज़ें. एक ये कि जी डिग्री के साथ साथ आपका IQ लेवल क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर है. ऑब्जर्वेशन की बात ये है कि जी आप कितना किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं, और आपकी अंदर की जो मैं कहता हूँ ना इनर आई, वो ओपन होना बड़ा ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल आपने डिग्री ली है, आपने IT में कर लिया, आपने BA कर लिया, आपने मास्टर्स किसी भी फील्ड में कर लिया है, लेकिन आपने उसके अंदर अपनी पर्सनल कैपेसिटी के हवाले से, अपने इंटरेस्ट के हवाले से अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप एक्सपोजर नहीं लेते, तो फिर वो डिग्री रहती है. लेकिन डिग्री के साथ अगर कैरियर डेवलप करना है, स्किल डेवलप करनी है, तो देयर इज अ डेयर नीड कि आपकी जो स्किल है उसके लिए जो है आपका मार्केट के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्टिव होना, इंटरेक्शन करना और उस चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन लेना बड़ा ज़रूरी है. और इस करंट सिनेरियो में स्पेशली जो इस वक्त कोविड-19 के हवाले से क्रॉस पाकिस्तान में इकॉनमी जिस तरफ मतलब इस टिल्ट हो चुकी है, और इस कोविड-19 में ओवरऑल वर्ल्ड का सिनेरियो भी टोटली चेंज हो गया है, तो उस हवाले से इस वक्त जो है तो इस चीज़ को देखने की बड़ी ज़रूरी है कि और उन स्किल्स को हाईलाइट करने की ज़रूरत है जो इस करंट सिचुएशन में बिजनेस की तरफ जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे फुलफिल किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल कि आपने डिग्री किसी भी चीज़ में की है,
لیکن آپ کی کوئی بھی ایجوکیشن ڈگری سے مراد وہ انٹر ہے, گریجویشن ہے, وٹ ایور از اے ٹیکنیکل ڈگری, دیکھنا یہ ہے اور آپ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں کہ کرنٹ سینیریو کے اندر کس قسم کے پرابلمس ریز ہو رہے ہیں بزنس کے حوالے سے, کاؤنسلنگ کے حوالے سے, انٹریکشنز کے حوالے سے, ایکیڈیمیا کے اندر. دیر از اے پرابلم, دیر از اپرچونٹی. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ یہ ضرور دیکھیں جی کہ کس کس جگہ پہ کہاں پہ کس قسم کے پرابلم ریز ہو رہے ہیں, ان کے لیے کیا سولوشنز ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. دا مومنٹ یو پک دس پوائنٹ, اور جو آپ اس پوائنٹ کے اوپر سوچتے ہیں یا کرتے ہیں کہ جی یہ ایک پرابلم آیا ہوا ہے, جیسے آج آپ نے ایک سیشن کیا اور آپ 2 سے 4 کوئی بھی کولیکٹیو پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور وہ وہاں پہ شیئر کرتے ہیں. مختلف پینل پہ ایکسپرٹس اویلیبل ہیں, سینئرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جو جوائن کر رہے ہیں یا فردر آپ کے اور سیشن میں جوائن کرتے ہیں. put in front of them کہ جی this is 3 or 4 problem facing in the society, so how we can, تو ادھر سے پھر آپ کو انپوٹ آنا, انوویشن ٹائپ اس ٹائپ کے آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں گے, اور جب آئیڈیا آئیں گے تو لوگوں کو ایکسپوجر ملتا ہے, اس سے اویئرنیس آتی ہے اور اسی سے آپ کا پھر آئیڈیا جنریشن ہوتی ہے. تو اسٹوری کا ٹو شارٹ یہ ہے کہ جی بینگ, میں تو کیونکہ ہمارا تعلق ڈیولپمنٹ کی سائڈ سے ہے, ایس ایم ای کی ہم بات کرتے ہیں, اکانومی کی بات کرتے ہیں, تو میں اس پراسپیکٹ کے حوالے سے کہوں گا کہ skill is on the top, degree just a supporting tool which give you کہ جی how to manage the thing. For example engineering کی ڈگری ہے, کامرس کی ہے, ٹیکنیکل ہے, وہ آپ کو ایک بیس ایک انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے جی کہ اگر آپ کسی فیلڈ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کی انڈرسٹینڈنگ لینی ہے تو these are the basic things, اس کے یہ ٹولز ہیں. اور پھر آپ جو اپنی نالج کو اپ گریڈ کرنا شروع کرتے ہیں اور پریکٹیکلی اس کے اوپر ایکسپوجر لینا شروع کرتے ہیں تو دیر آپ کی اسکل ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو آپ کی اسکل ڈیولپ ہوتی ہے اسی سے آپ کے آئیڈیا جنریشن بھی ہوتے ہیں. تو اسکل از پرائیورٹی, ڈگری از اے سپورٹنگ ٹول. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جی کہ مطلب ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایجوکیشن یس, ایجوکیشن یہ جو آپ کو انگلی سے پکڑ کے آگے ایکسپوجر دیتی ہے, آپ کو سمجھاتی ہے, سائنس ہے, آرٹ ہے یا انجینئرنگ ہے یا کوئی بھی فیلڈ آف جو لائف ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور ڈگری کے ساتھ اسکل کا جو کہتے ہیں نا گروم ہونا بڑا ضروری ہے, اور اس کی یہ ہے کہ آپ کا اپنا انٹرسٹ کتنا ہے اور آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنی اسکل کو کس طرح سے ٹرین کرنا چاہتے ہیں اور کیسے اس کو گرو کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو. Thank you very much, sir. Raj sir, it was a pleasure having you here. I hope کہ آپ اور بھی سیشنز میں ہمیں جوائن کریں to give us your basically valuable advices. There are basically ابھی تک ہم کافی عرصہ پہلے تک ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ there was like IQ based چیزیں, جیسے راشد صاحب نے اس طرف ریلیٹ کیا. اب مارکیٹ میں کافی چیزیں آ گئی ہیں ریسرچ بیس کے, آئی کیو کے ساتھ ساتھ ایموشنل کوشنٹ بھی آ گیا, سوشل کوشنٹ بھی آ گیا. سو بیسکلی وٹ the institutes are creating back there is آئی کیو تو خیر انسان کی اپنی ایک نیچرل بلڈ چیز ہوتی ہے, ایجوکیشن سے وہ تھوڑی بہت انکریز ہو ہی جاتی ہے, لیکن common sense is not that common out there. Lekin how do you interact with your environment and how do you interact with the society when you get into a certain environment, into a certain profession or into a certain business based on your degree or your skill set? Mere khayal mein like there's a saying by the Benjamin Disraeli, a man is not the creature of his circumstances, but rather the circumstances are the creature of the man. So basically if you control your own emotional responses to your society, your well-beings, your life, your circumstances, اور کیسے پھر آپ اس چیز کو, اسکل کو یا اس ڈگری کو یا اس نالج کو کیسے آپ اس سوسائٹی پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی, بیکاز دا اینڈ آبجیکٹو ہیئر شوڈ بی دیٹ we should give back to the society, and for the society I mean Pakistan itself. Pakistan comes first. Whatever the knowledge, whatever the skill set that we have, we need to have an objective so that we can give back to our country, our motherland, which is the most important thing for us. I'll come to Mr. Ashfaq Gondal Sahab, sir. Thank you very much for joining us. میں تھوڑا سا آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گا سر on this very context جو saying میں نے کی ہے کہ the circumstances are the creatures of men and not the other way around. Over to you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Tariq Khattak Sahab. I was listening to Mr. Rashid and the earlier one, the lady, she was talking about this degree and skill kind of an issue. مسئلہ یہ ہے کہ ڈگری کس لیے لیتے ہیں آپ. ڈگری از اے سارٹ آف سرٹیفکیشن کہ آپ اس کام میں یو آر این ایکسپرٹ اینڈ یو آر اے سرٹیفائڈ ایکسپرٹ فار دس جاب ٹو ڈو ان دا مارکیٹ.
اور جو جہاں پہ بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کو ایک سرٹیفکیشن کام دیتی ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ جو ہماری جو سرکمسٹانسز ہمارے جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں, اور ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم یا جو ڈگری سسٹم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ان فیکٹ that is not matching with the circumstances prevailing in the market, particularly in Pakistan and abroad as well. In fact, we have not many universities now. Not many universities were created during the previous regimes. ایک سے ایک بڑھ کے یونیورسٹی بنائی گئی, یونیورسٹی کے چارٹرز دیے گئے. دے آر ان فیکٹ جس طرح ہوتا ہے کہ وہ ڈگریاں بانٹ رہے ہیں. پھر شور چلا ایک کہ جیلی ڈگریاں بٹ رہی ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ کمپنی یونائٹڈ اسٹیٹس میں کام کرتی تھی جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جیلی ڈگریاں بنا رہی ہے, جیلی ڈگریاں تقسیم کر رہی ہے. کیا ہوا؟ کچھ نہ ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سرکمسٹانسز کیا ہیں, ہمیں کس چیز کے اسکل کی ضرورت ہے, کس قسم کا اسکل ہمیں چاہیے. اس اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو تیار کرنا ہے, ایک ایسی جنریشن کو جو اس اسکل کو لے کر مارکیٹ میں جائے اور مارکیٹ میں اس ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ کام جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے. محض ڈگری لے لینے سے, ہم ڈگری تو دے رہے ہیں, مثلا ایم اے عربی کی ڈگری دے رہے ہیں, ایم اے پرشین کی ڈگریاں دے رہے ہیں, اور اب ہر دوسرا بچہ جو ہے پاکستان میں دیکھے انفارچونیٹلی کیا ہے کہ جی جس سے پوچھو کیا جی میں ایم فل کر رہا ہوں, کوئی ایم پی ایچ ڈی کر رہا ہے. اب کس لیے کر رہے ہیں آپ بھائی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ایم فل کر رہے ہیں, for what؟ کہ آپ کے جو circumstances prevailing in the market they are not matching with your education جو کہ آپ کو مل رہی ہے ان یونیورسٹی سے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں ریوائز کرنی پڑیں گی, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو ایجوکیشن ہم امپارٹ کر رہے ہیں ان بچوں کو, ان نوجوانوں کو, کیا وہ اس سرکمسٹانسز کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے, یا ہم ان سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھ کر اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو ڈیوائز کر رہے ہیں یا ریوائز کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ساری دیکھنی پڑے گی, بیکاز اسکل از ویری امپورٹنٹ. ان فیکٹ ایک بات کا یہ ہوتا ہے کہ ایک مجھے یاد ہے ایک بار ایک انجینئر سے, میرا بھائی تھا, ہی از این انجینئر, اس کو کہا کہ بھائی یہ بلب خراب ہو گیا, یہ بلب لگا دو. انہوں نے کہا دس از ناٹ مائی جاب بیکاز آئی ایم این انجینئر, یہ تو الیکٹریشین کی جاب ہے. تو بھائی آپ انجینئر ہو, آپ بالکل ٹھیک ہو, بالکل صحیح بات ہے آپ کی, اگر آپ یہ بلب بھی نہیں لگا سکتے تو پھر آپ کا اسکل کس کام کا. تو یہ ساری چیزیں سر آپ کو دیکھنی پڑے گی. اسکل کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, اس اسکل کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہے, اور ہمیں یہ ایجوکیشن اس طریقے سے ڈیزائن کرنی ہے کہ وہ اسکل وچ از دی ریکوائرمنٹ آف دی مارکیٹ, جو کہ سرکمسٹانشل ریکوائرمنٹ ہے جس اسکل کی, یا ہم خود کریٹ کر رہے ہیں اس ریکوائرمنٹ کو مارکیٹ میں, تو ہمیں اس کے مطابق وہ ایجوکیشن دینی ہے. صرف ڈگریاں دے دینے سے یا اس طرح سے سرٹیفکیٹ بانٹ دینے سے کچھ نہیں ہونے والا. پرابلم بہت شدید ہونے والا ہے, اور آپ یقین کریں کہ آنے والے دنوں میں اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much, sir. You're absolutely true there. I would second you there on the importance of skills, because اگر تھوڑا سا ہم پالیسی لیول پہ اور ذرا ریجنل لیول پہ بات کریں تو اس وقت پاکستان پہ جو ہمارا امپورٹنس ہے ان دس ایپیک پروجیکٹ, so for that particular reason we need to have like the skill sets already developed. اب skill sets میں ہم نے different skill sets کی بات کی. ایک طرف ہارڈ کور skills جو کہ مطلب آپ کو کوئی پراپر فار ایگزامپل آپ ٹیکنیشین کی کوئی جاب کرتے ہیں, جیسے آپ نے بات کی کہ الیکٹریشین کی جاب ہوئی, میسنری کا ہوا, بہت ساری چیزیں ہوئی, یا لیڈیز کے لیے اسٹیچنگ وغیرہ اس ٹائپ کی اسکلس ہیں. اور آن دا ادر ہینڈ فار دا اسٹوڈنٹس who are likely to pursue a profession after with the relevant degrees, تو ان کے لیے سافٹ ویئر اسکلس کی ریکوائرمنٹ ہے, which is the first and foremost is the communication skills. How do they present themselves? میرے ساتھ کافی دفعہ ہو چکا ہے, I've been conducting a number of interviews, and اس میں ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو کہ
seriously speaking chappal pehen ke aa jate hain. So that needs to be like sorted in the students and everything. Mere khayal mein Palwasha, are we done with the speakers and the questions here so that I can move on to the closing here? Yes, we're done with the panelist and the interactive session. You can give your closing remarks. Okay, thank you very much. So like to cut the मैं एक comment लेना चाहूँगा ब्रिगेडियर अख्तर नवाज जंजुआ साहब से. Whatever we are talking about here right now is like the essential part of it is what are we contributing back to our country? What are we contributing back to the on the lower level to the province that we are living, or to the society that we are living, or to the very the street that we are living, or to the very house that we live in with our families. उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्डनेस इस वक्त हमारे मेरे ख्याल में तमाम लोग ने तकरीबन इसी तरफ पॉइंट आउट किया, इंक्लूडिंग मिस्टर जिया, which was a bit unexpected for me, कि these institutes are not basically grooming our nation, our population and our youngsters to be prepared for the upcoming times, which is a bit going to be a harder time upcoming in our history, because the kind of situation that currently we have in the unemployment section, in the finance section, whatever our country is facing right now is a bit मेरे ख्याल में थोड़ा सा gruesome situation बनी हुई है. लेकिन मेरे ख्याल में इन चीज़ों से अपने आप को डाउन नहीं करना चाहिए, because myself being more optimistic about our country and the future of our country in this region, थोड़ा सा यहाँ पर एक quote share करना चाहूँगा हमारे कायद का जिना साहब का, और उसी पे मैं comment लेना चाहूँगा अख्तर जंजुआ साहब का. Sir, are you there, sir? Yes, Tariq, I'm on the move, but I'm listening to you. Sir, मैं सर इस कायद आज़म के इस कोड पे आपसे ज़रा कमेंट लेना चाहूँगा कि you will have to make up for the smallness of your size by your courage, selfless devotion to duty, for it is not the life that matters, but the courage, fortitude and determination you bring to it. Over to you, sir. What a wonderful statement. And first of all, it is so nice to see Gondal Saab. I sent him a message on the WhatsApp, probably he has not seen it. I'm seeing him on the webinar for the first time. So I have on the move, I have heard all the speakers and all the questions, and I think basically we all have agreed that education is must, but with that the output depends upon our level of skills. So what Qaid said is that is actually the value addition. If we all, other day while I was talking to Laureb, I said something, Har fard hai millat ke muqaddar ka sitara. I have not said it. The great man has said it. So that is what it is, that if we, all of us, we start contributing. The problem with our education system is that it, the academia side probably does not encourage the problem solution or practical side. मैं तो एक जजीरे का बाशिंदा हूँ. मैंने जिंदगी के 47 साल एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ चूंकि गुजार दिए हैं सिंस अर्ली 70s. तो मैंने वहां पर देखा कि जब हम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में गए 70s में, तो पहली जो चीज थी हमें सिखाई गई थी मैप कैसे पढ़ना है. अब मैप पढ़ना जब सिखा दिए गए तो क्या हुआ, that we had to walk from Abbottabad or Havelian to Haripur, and the gentleman who was the platoon commander or the instructors, they were not involved. It was left to us, the 17, 18 years old young boys, to decide the route from the map, to take the entire platoon along and reach by 6 o'clock to that camp in Haripur. So we had to sit down, plan on that map, see the routes, and we were not supposed to follow the metal track. We were not supposed to follow the beaten track. We were supposed to devise our own methods and go there. तो होना ये चाहिए कि जैसे अभी मैं अगेन मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करूंगा कि जहां कहीं भी आपको कोई चीज पढ़ाई जाती है, फौरी तौर पे देन उसका जो कल्मिनेशन पॉइंट होता है ये होता है कि a major is made a chief of army staff and confronted the situation. A brigadier is made a chief of army staff in the war college and he is told to fight the battle as a chief of army staff, so that he gets into that mold. जो मैंने अपनी शुरू के जब मैंने आपसे बातचीत की तो यही कहा था, thinking, taxing your mind, thinking out of the box solutions. और हर किसी भी चीज का कोई set solution नहीं होता. If you can carry the day, every solution is workable.
تو اسکل, جیسے میں نے ایک مرسیڈیز کے مکینک کی مثال دی, ویری ڈیئر فرینڈ بیکاز ہی از بین لوکنگ آفٹر مائی وہیکل سنس لانگ, بہت اچھا ہے, بٹ وہ ادھر ادھر پھر نہیں سوچ سکتا, وہ 60 سے 90 ماڈل کی مرسیڈیز کو ہی ٹھیک کرتا ہے, نیا بناتا ہے, دے دیتا ہے. تو ایجوکیشن کیا کرتی ہے کہ ایجوکیشن آپ کے لیے نئے رستے illuminate کرتی ہے, سوچنے کا پیٹرن جو ہے آپ کا تبدیل کرتی ہے. آپ پھنستے نہیں ہیں, آپ آبسٹیکل کے ساتھ سر نہیں ٹکراتے. You try to overcome that obstacle by your thought and by your effort both. آپ اسے بائی پاس کرتے ہیں. تو یہی بات قائد نے بھی کہی ہے کہ اگر آپ کے اندر وہ سوچنے کی پاور ہے, آپ کے اندر ڈٹرمینیشن ہے, آپ کے اندر لگن ہے, and actually he proved it so. He proved it so because I am an ardent follower of Qaid, and every time I read about him, listen about him, ان کی زندگی کے اور پرتاؤ سامنے آتے ہیں. اور یہ ڈٹرمینیشن کی بات نا, 1946 his doctor pronounces him dead, اور وہ freedom at midnight وہ لکھتے ہیں, the only indiscretion ever committed by that great man was on that particular day that he got a promise from him that you are not going to divulge this information. اور he drove to the viceroy's house and told him get me my Pakistan. اب ایک اور کہانی ہمارے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جی 1940 والا جو ہے جو ریزولوشن تھا, یہ تو اس وقت کے وائسرائے نے اپروو کیا تھا. We should not get into this thing because میں نے میمائرز پڑھے ہیں ماؤنٹ بیٹن کے, اور ماؤنٹ بیٹن لکھتا ہے کہ had I known the verdict of that doctor, that Hindu doctor of 1946, پاکستان نہ بنتا. تو جہاں تک قائد کی بات ہے, ان کی صرف یہ saying نہیں, everything which he has said that should illuminate our way. We should take a core recourse to Qaid's saying, his life, his principles, اور آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. ہمارے پاس تو ایسا ذخیرہ ہے جو کسی اور کے پاس ہے نہیں, کیونکہ اگر برنارڈ شاہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آج بھی دنیا کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا جائے تو یہ دنیا جنت بن جائے گی, تو اور ہمیں کون سا ذخیرہ چاہیے. تو ہمیں, جیسے میں نے شروع میں کہا, اب دوبارہ دہراتا ہوں, ہمارے ارباب اختیار کو, وہ لوگ جو تعلیم کے مقدس پیشے سے جو جڑے ہوئے ہیں, ان کو اسے مقدس پیشہ سمجھتے ہوئے, اور ساتھ ہی ان کی عزت اور رسپیکٹ بھی اتنی ہونی چاہیے جتنی دنیا کے ممالک میں ہے اساتذہ کرام کی. اور ہمیں ایک ایسی کھیپ لے کر آنی چاہیے جو اسکل والے بھی ہوں, جو علم والے بھی ہوں, جو بردباری والے بھی ہوں, جو سوچ سکتے ہوں, جو مشکل سے مشکل حالات میں فلیبر کاسٹ نہ ہوتے ہوں, اور اس قوم کو باہر نکالنے کے لیے وہ اب دامے در میں سخن سب کام کریں اور اپنی فیکلٹی سے استعمال کریں. اور جو ضرورت پڑے بلب لگانے کی تو یہ نہ کہیں کہ میں بلب نہیں لگا سکتا, میری شان کے خلاف ہے, وہ بلب بھی لگا لیں, جیسے اشفاق گوندل صاحب نے کہا. تو ایز آئی ایم آن دی موو, میرے خیال میں اگر میرا یہ موبائل کا اسپیکر ٹھیک کام کر رہا تھا تو میری آواز تو یقیناً آئی ہوگی, بٹ آئی ایم گریٹفل. دیٹ از وائی بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا, تو میں نے گھر سے نکلتے ہوئے بھی اس کو اپنے ساتھ آن کر کے کانوں میں لگائے رکھا, اور میں نے ساری باتیں سنی, اور سب لوگوں نے یہی کہا کہ سکلز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں, اور آنے والا وقت سکلفل لوگوں کا ہے, لیکن اس کے لیے تعلیم ایک ناچ تھوڑی سی اوپر ہے, کہ تعلیم ہوگی تو سکل ایکوائر کرنے میں بہت آسانی ہوگی. تھینک یو ویری مچ, آئی ایم گریٹفل دیٹ یو گیو می دی ٹائم. تھینک یو ویری مچ سر. ہماری خوش بختی ہے سر کہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اور ہمیں اپنے ان کی اتنی قیمتی آراء اور اتنی زبردست ہسٹری کی نالج ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں سر. بیسکلی آن دا اینڈنگ نوٹ میں تھوڑا سا یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا, جو کہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, جو ہمیشہ میں تقریباً ہر سیشن میں وہ کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ وہ ہر ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ بھی کرتا ہے, کہ ہم میں جو اضطراب ابھی پایا جاتا ہے, دیٹ از ون بیکاز ہم اس پہ وہ عمل نہیں کر پا رہے جو ہمیں وہاں سے نکالے, اور وہ عمل جو ہمیں اس اضطراب سے نکالے تو اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ علم ہمیں چاہیے کہ ہمارے ارباب اختیار کو چاہیے کہ وہ ہمارے ایٹ لارج ہماری سوسائٹی پہ امپلیمنٹ کیا جائے. ہماری یونیورسٹی سے ابھی جو گریجویٹس نکل رہے ہیں, کچھ کافی ایسے کیسز ہیں جہاں پر انہوں نے ابھی ڈگری حاصل نہیں کی ہوتی, اور وہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ عجیب سا بن جاتا ہے کہ میں نے ابھی ڈگری لی نہیں اور مجھے 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ روپے کی جاب ملی نہیں. سو فار دیٹ ریزن ہر بندے کی ریپلیسمنٹ یہاں پر ہوتی ہے. میرے خیال میں انسان جو بھی زندگی گزارے, جو بھی علم سیکھے یا جو بھی ہنر سیکھ کے, وہی بات دوبارہ کہوں گا کہ اس کو آگے پہنچائے, تاکہ سوسائٹی کو تھوڑا سا اس سے فائدہ بھی ہو, اور ایز این انڈیویجول وہ کام نہ کیا جائے. بیکاز میرے خیال میں ہنی از دا ریزلٹ آف ڈسپلن اینڈ یونٹی. شہد تبھی بنتا ہے جب مکھیاں ساری
اکٹھے کام کرتی ہیں. انڈیویجویلٹی سے کام نہیں چلتا. ایٹ دا اینڈ واصف صاحب کی ایک کا شعر یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا کہ کون سی ہے آنکھ جو غم سے یہاں روتی نہیں, جالے والم کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں. Thank you very much to all participants for joining us here. Janjua Saab, Rashid Saab, Gondal Saab, Talha Saab, Dr. Shaina. Looking forward to having you again on another session.